আজি আমাৰ অসমকে চাওক কিমান কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্ক ভেৰিয়াছ ন্যাশনাল পাৰ্কস কিমান ৰিচ বায়োডাইভাৰ্চিটি ফ্লোৰা ফনা কিমান আছে বাট কিন্তু এৱেৰনেছ টু কম আছে এট গ্লোবাল লেভেল এৱেৰনেছ টু মানুহ ইমান নাজানে ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান ফৰেষ্ট নেচাৰ আৰু ইকনমি সেপাৰেটলি কাম কৰিব নোৱাৰে উই হ্যাভ টু থিংক অফ নেচাৰ when we are thinking of development আজি আমি কোৱা নাই কি ডেভেলপমেন্ট হ'ব নালাগে ডেভেলপমেন্ট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত ধৰক we talk about US China Japan তাতোটো বহুত মানে গছ কাটা যায় বাট বহুত ডেভেলপমেন্ট হৈছে বাট not at the cost of nature. Hello, this is me RJ Pallavi from Super Hits 93.5 Red FM bajate raho aru apnalok hokoloke swagatam janaisu to another episode of the Eco R show. Aji amar hoite ase Karishma Ahmed. Hello Karishma. Aru Karishma hoy the Chief Communications Architect of Balipara Foundation. Apnar kiman years old Balipara Foundation er logot? Hi, Balipara Foundation are more 8 years old. Okay. You know, as a foundation, I mean 2007 not start korisu. Okay. So, aji 2007 or prior to like hey, amar forest or karne, our manokini log karne, guti amar guti society to karne kam kori asu. Okay. So, Balipara Foundation are at a unique concept ase jitu naam hoy nature nomics. So, what is this nature nomics? Hi. Nature nomics etu ami amar founder junto Mr. Ranjit Barthakor teo coin korisle 2007 on. So, it's a beautiful relation between nature and economy. Okay. Aji jeti ami নেচাৰৰ কথা ভাবো আমি ইকনমি কথাও লগতে ভাবিব লাগিব আৰু আমি যদি ইকনমি কথা ভাবি আছো মানুহে নেচাৰ কথা ভাবেনে that's a real question so nature nomics is that interdependence interlinkage যত নেচাৰ আৰু ইকনমি separately কাম কৰিব নোৱাৰে we have to think of nature when we are thinking of development আজি আমি কোৱা নাই কি ডেভেলপমেন্ট হ'ব নালাগে development is important that means progress that means advancements but যেতিয়া আমি progressৰ কথা পাতি আছো যেতিয়া আমি developmentৰ কথা পাতি আছো we have to take in hand about our biodiversity about our ecological health karon separately ami eku kame koribo noaro so that's what nature nomics is all about when you are thinking about economy when you are thinking about economic advancements you have to think about ecological health aru jitia ei gute interdependence to ame bhaba jay tetia he ami manu khiniru well being to bhabisu tetio amar gute society khonot bhabisu gute he rural communities er kotha bhabisu and overall gute amar forest ko biodiversity ko gute ecosystem to kotha bhaba goise so that's nature nomics which is like nature and economy amazing concept actually আমি দেখিবলৈ পাওঁ বা শুনো নিউজ বিলাক because ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত ধৰক we talk about US China Japan আমি নিউজত হে পাওঁ দেই তাতোটো বহুত মানে গছ কাটা যায় বাট বহুত ডেভেলপমেন্ট হৈছে বাট not at the cost of nature correct so সেই কনসেপ্টটো আমাৰ ইয়াত মানুহক বুজায় নেকি আপোনালোকে through nature nomics হয় so nature nomics is also something which is advocating for the entire eastern Himalayan region okay so যেতিয়া আমি eastern Himalayan region to কৈছো আমি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কথা পাতিছো নেপাল ভুটান নৰ্থ বেংগল বাংলাদেশ so গুটি ইকোসিস্টেম টুত আমি দেখিছো কি there is deforestation there is degradation but a nature nomics concept to hetwe promote korise that at the cost of nature you can't do anything so we have to promote nature we have to take nature we have to take people we have to take our forests and tetia he amar progress hobo so ami etia bahut dekhu ki manhe amazonor kotha patise manhe kongor kotha patise but eastern himalaya kotha manhe patise ne nai pata no so he eastern himalaya jeti ami ko kiman rich biodiversity aji amar ahomoke sauk kiman kaziranga national park various national parks kiman rich biodiversity flora fauna kiman ase but kintu awareness to come ase at a global level awareness to manhe iman najane eastern Himalayan forest so that's what Balipara Foundation is really doing ami keneke amar forest khini manho khini logot kam koribo paru and while we are doing this work ami saisu ki ami gaor manho khini keneke kam to diu kami gaor manhor well being or keneke kam to keneke diu so this is completely a community based conservation model that we are promoting through the Balipara Foundation so you have mentioned about community based conservation এটো মানে আপোনালোকে যেটো স্টেপটো লৈছে মানুহবিলাকে মানে বস্তু বুজি পায় নাই কি কৰিব লাগিব বা কি আপোনালোকে মেছেজটো দিয়ে হয় এতিয়া আমি মানে ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান কথা কোৱা গ'ল আমি দেখিছো কি অলমোস্ট 80% মানুহে নেচাৰ বেসড কামত মানে ডিপেন্ডেন্ট হয় এগুটি ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান ৰিজন এন্ড আউট অফ দ্যাট হোৱাট উই সি ইজ অলমোস্ট 40% মানুহে পভাৰ্টিও দেখা আছে আৰু যেতিয়া পভাৰ্টিটো আহি যায় আমি ৰিজনছবোৰ চাওঁ কি কাৰণ ডিগ্ৰেডেশন হৈছে কাৰণ মানুহৰ ইনকাম কমি গৈছে তাৰপিছত ডিফৰেষ্টেশন হৈছে and all of this entire cycle it contributes towards poverty আৰু সেই পভাৰ্টিটো বুজিছো আমি মানুহৰ কেনেকে মানুহ নিডত মানুহ যেতিয়া হেল্পলেস হৈ যায় গাঁৱৰ মানুহখিনি আমি দেখিছো কি সেই মানে মানুহ হেল্পলেস হৈ প্লে তেওঁ হাতে গছখিনি কাটি আছে আৰু কেনেকে ইজি ইনকাম পাব পাৰে তেনেকে লৈ ফৰেষ্টখিনি ডিস্ট্ৰাক্ট কৰি আছে সো হেতুৰ বাবে আমি
hey community based conservation model to kami rural futures bili kau. Okay. A rural futures model to hoy completely a payment for restoration model. Okay. Ami gaor manukhinir lor kotha patu, ami gaor manukhinir mane gute kenki hiator challenges ase buju, so ekelage bohi pele ami eta strategic plan koru ki suppose itu amar degraded land hoy ami keneke and forest ami keneke revive koribo paru, so hetu karone amar scientific methods ase ami nearby forest khono gote gaor manikhinor study koru, so that mane ecosystem to same forest health hoy enekwa nohoy ki ami bahiror species ani pele plan korim, so that like the ecosystem and like survivability of the saplings stay in place, so hekarne ami gote forest to study kori eneka plantation koru, and tar pisot junkhini manhu amar gaor amar logot involve ase ami sao ki hator lage hiote eta sustainable business so hiote support pai, so hetu karone ami agroforestry loyo manhok support koru. So in their homesteads hiotor jaga thake, so kiteba eneko hoy ki hiote kiba eta layering crops logai ase ba duta, so ami eta study koru keneke ami basic crops logai pele ba keneke market value ase hiotor food security karno support koro, so hetu loi agroforestry model to ami support kora jay, so this entire model is the community based conservation model, aru ei guti frontline ami amar community manukhinike rakhu, they are the frontliners in this entire conservation agenda. So apuni mane on behalf of Balipara Foundation itlage kot goise mane dhorok janibo bisarisu aru hoy amar jene kolu guti presence Eastern Himalayan region, so amar current amar kam khini amar Ahomot choli ase, Nagalandot choli ase, Arunachalot choli ase, Manipuroto korisu ami ei guti khini jagat amar guti gaon manukhini plantation kori asu, but we have presence in Bhutan, Bangladesh, Nepal also, where we are spreading the message of how important this ecosystem is, how important this region is, so that's the whole geography we are really looking at, and we want to spread awareness at a global level, like this is the Eastern Himalaya we really have to talk about. Of course, aru okol rural nohoy Balipara Foundation e jeneko kam kori ase, we actually really wanted Guwahati to hobo lage no metro jate manukhine buji pak iman gorom bole iman gorom, pani bole iman pani, so bhabise niki je Guwahati to apnalage kiba ta koribo next. I think Guwahati jeta presence to it's a lot of youth who have been coming together, amar various volunteering programs ekok, internship programs ekok, so bahut youth amar logot log khaise june actually contribute kori ase, so I think it's amazing to see aji youth he schools or colleges or je buji paise kiman important hoy, mane aji in fact itu buji paise je gos khini je ami kati aso hetu karone it's contributing so much aji floods or karone kok, erosion e hok bahut khini mane manhor kiman, and ami dekha paiso it's not just rural floods, mane keneko ajikali urban floods kiman ahi goise, so I think it's just the other day we were having a conversation just mane with a youth aru, so he youth khini amak mane ulta bujaise ki keneke ami gute jodi ekhopa gos kati diu hey gosare je keneke amar water retention khini hold kore he khini je kati dile je floods to bahi ase, they were like you know making us understand, so I think that's a positive sign ki the youth today are coming together to make a difference, so that's how Guwahati is like with us. So kebol Asom ba nationally nohoy Balipara Foundation internationally bahut kam kori ase no, so I would like to know about it. So amar khan platform ase, it's from the last 11 years ami kori aso, ebar 12th year, it's called the Eastern Himalayan Nomics Forum. Okay. The whole name it stands for the Eastern Himalaya. The whole idea is ami keneke Eastern Himalaya khono manukhini ekelage anu june kam kori ase agenda tot, but while we are doing this we also seek a lot of attention from the global world, and the whole idea is how do we create awareness and create global consciousness about the entire region. Kintu ebar amar junu theme hoy, amar theme to ami kotha pati aso the future of the third pole and the Eastern Himalaya. Okay. While we have been advocating for the Eastern Himalayan region, kintu ami kityo manhue gom poa nai ki how important the third pole is also. Ita jeta third pole jeta ami kotha pati aso, ita ei third pole or jeta glaciers melt hoy ase, kiman ecological challenges ahi ase, he downstream ahi pele gote Eastern Himalaya to affect kori ase, whether it's about habitats, whether it's about the forest, whether it's about water security, so he gute ecosystem to help kore, so it is also very important for people to understand his third pole to significance is so much important. So the whole idea Ibara Forum too, which is on 26th and 27th of November this year, so the whole idea is how do we bring relevance and significance to the entire region while also linking to the third pole. So he amar bahiror pra bahut manhu ahi ase who has worked in this field, who has contributed a lot in this agenda, so amar aha hetue ki manhue ekelege log hoy আমি কেনেকে অলপ পলিসি ৰিলেটেড কাম কৰো, আমি কেনেকে অলপ
আগবাঢ়ি আহি পেলাই অলপ এই গোটেই এজেণ্ডাটোৰ ইনভেষ্টমেণ্টছ কৰোঁ য'ত প্ৰগ্ৰেছ হওক চ' দ্যাটছ দ্য হোল আইডিয়া উইথ দ্য ফ'ৰাম এজ ৱেল। চ' এইটো অসমতে হ'বনে ইয়াতে হ'বনে? হয়, অসমত গুৱাহাটীত হৈ আছে 26-27 নৱেম্বৰত হয়। আচ্ছা, দ্য ইকো আৰ শ্ব'ত আজি আমাৰ সৈতে আছিলে কৰিশ্মা আহমেদ, চিফ কমিউনিকেশ্যনছ আৰ্কিটেক্ট অফ বালিপাৰা ফাউণ্ডেশ্যন। বালিপাৰা ফাউণ্ডেশ্যনে নেচাৰৰ কাৰণে প্ৰকৃতিৰ কাৰণে কিমান কি কৰিছে আমি বহুতখিনি কথা গম পালোঁ। আৰু মই RJ পল্লৱী আপোনাক আকৌ লগ পাম উইথ আনাডাৰ এপিছ'ড অফ দ্য ইকো আৰ শ্ব'। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব, শুনি থাকিব ছুপাৰ হিটছ 93.5 ৰেড FM, বজাতে ৰহো।